전방에 신호 위반 단속 카메라가 있습니다. Cam pa lang, no? Ako. Sigaw na lang din siguro buko mamaya papunta mo na to. Bali may pipikapin lang dun. May pick upin tayo doon. Sa papuntang Tos Morato. Ako. Ilang tao? Isa lang. Babae, lalaki? Babae. Babae? Girlfriend mo? Ha? Hindi pa. Kaibigan mo na? Kaibigan mo muna. Kain lang. Kakain lang kayo? Magdi-date kayo, no? Akong bahay nga lang ako. Okay lang kaya? Pa-prank natin siya? Ang gagawin natin. Kasi ako isang content creator. Nagpa-prank ako ng mga pasahero, kunwari Korean. Korean. Oo. Ha? Sige lang. Okay lang? Sigurado ka? Oo naman. Baka magalit. Hindi yan. Hindi kayo magalit? Hindi yun. Ano yun? Parang masiyahin siya? Ano ba yung mood niya? Ano ba yung ano niya? Yung personality niya? Masiyahin? Makulit? O ha? Go with the flow. Go with the flow, okay? So okay lang. Oo naman. Pa-prank natin, ha? Sabihin mo lang ano, Korean si Kuya. Ganon. Yung inisip ko lang dito, baka ano to, baka babad sa social media to, baka napanood na yung mga vlogs ko. Di yan. Pero ikaw ba, napanood ka na ba ang vlogs ko? Wala. Wala. Na kunwari nagpa-prank? Hindi pa. So ito yung camera natin. Game? Game lang, sige lang. Okay. Tapos ikaw na bahala. No? Unang bahala, basta sabihin mo lang, Korean pala si Kuya, yung driver. Subukan lang natin kasi ang inaano ko lang dito, baka napanood na yung vlogs ko, so failed tayo, di ba? Yari tayo. Maano ba siya? Facebook, social media ba siya? YouTube, ganyan? Instagram, tsaka TikTok. TikTok, patay tayo dyan. Pero subukan pa rin natin. Kaya yan. Yun. Yan nga yan. Yun naka-cord na yan. Ito yung naka-white. Ay, naka-black na stock yan. Yung Avanza. Yan, so. Yan na. Init. Wait na. Tapos book na lang. Kuya. Yeah. Kuya, baka naman. Kuya, book na lang ako ulit. Papunta ng Tomas Morato. Papunta ng Morato. Okay. Wait. Wait, kuya. Booking. No book. It's okay. Sure. No booking. Totoo, kuya. No. Mag-Koreano. Yeah. Wait. Wait, paano to? Tomas, where are we going? Tomas Morato. Tomas Morato. Solgyupsal. So, Solgyupsal. Samgyup? Yeah. Yeah, it's okay. You go there. You sure? Sure. Okay. Solgyupsal. You eating there? Yeah. Samgyup. Solgyupsal. So? Hey. Yeah. 준비가 끝났습니다. 안전운전하세요. Yeah. 전방에 신호 위반 단속 카메라가 있습니다. 좌회전입니다. Yeah, just follow the ways. Yeah. Well, 괜찮아. 야, 한국 사람이에요. Yeah, Korea. First time here, Philippines. Yeah. 학생이에요? Student? Yeah. Where you study? Where is that? All I know. Pagtahan. Here in Manila. Same Yeah. around here? Yeah. I know you stay. Yeah.
watching K-drama? Yeah. You watching? Sometimes, yeah. Oh, wow. But I don't want to speak Korean. Ah, yeah. It's easy, yeah, easy. If you study, yeah. Need Tagalog, yeah, a little Tagalog. Konti. Yeah, kunti lang. Yeah. Yeah, kunti lang yung Tagalog, yeah. And also, always say follow always, follow. Yeah. And also my problem, still learning Tagalog, and it's hard for me to learn Tagalog. Still learning Tagalog, yeah. Can you try to teach me Tagalog? Ayun na, hindi yung Tagalog daw. What do you want to learn? Any basic in Tagalog? 전방에 신호 위반 단속 카메라가 있습니다. Maybe good morning. Morning. Magandang umaga. Makata, Magandang umaga. umaka, Maganda. makata. Magandang. Ano makata? He? Makata, Yeah, right? yeah. Girl. Yeah. Oh. Say makata. Yeah, good. Magandang umaga. makata, baka yan. Oh, 감사합니다. makata, maka. Actually, I'm looking here, around here, establishment for my business here. What Because- kind of business? It's Pogo. Ah, po. Yeah, Pogo. I thought it's already banned. What? Pogo? Yeah. Oh, really? Yeah. Oh, since when? Since when? Since I when? don't know. It's I just heard it at the news. really It's Pogo. banned. They are, what do you call this? They're deporting those kind of people. Oh, really? Yeah. More business. I think Pogo, like this Pogo. Ah, okay. Itlog, itlog, itlog. Lagi kayong kumain ng itlog. Okay. I thought the other kind of book. Yeah, this Pogo. You don't need an establishment Hmm? for that. Yeah, I need the establishment because I have a friend in Pampanga, Pogo Farm. Pogo Farm, and then distribute here in Manila. 직진하세요. Then you need a factory, like something. You need something like a factory Factory or or any establishment like sa bodega. storage. Yeah, storage. Storage, yeah. That's why I look here. You study what program? What you college? Yeah. What Tourism. program? Tourism. Tourism? Yeah, tourism management. Oh, same school? Same school? No. It's already graduate. Oh, really? Oh. 직진하세요. You friend? Friend? Not Not yet. not yet Not like yet. the yeah, maybe soon. Yeah, soon. Maybe. Soon. Yeah. Are you going to date? A date? Yeah. Dinner date or what's the? Lunch date, late lunch date. Yeah, late lunch date. Yeah. Yeah, you eat the kimchi. Yeah, kimchi 맛있어요. Yeah. You know, I saw in your eyes. I think you will gonna be yeah. You know what I mean? Yeah. Yeah, I think there's something in your eyes, you know. Sparkling, you know. Yeah, maybe so soon. Yeah. Meant to be. Maybe. maybe. 800m 앞에서 좌측 차로로 진행하세요. 그런데 에르메요. I don't understand you. 아이고, what is your name? My name is Claire. Claire 200m and 앞에서 음? 좌측 차로로 진행하세요. Thai. Yeah, 반갑습니다.
means nice to meet you. Mm-hmm. Yeah. Sweet yung foreigner. Wala akong nilinasin. But just call me Mr. Hoon. Mister? Hoon. Hun. Hoon. Hun. Yeah, Hoon. That's my last name, Hoon. Yeah, Mr. Hoon. Yeah, Mr. Hoon. That's my last name. My first name is Sutang. Hun. Sutang. Sutang. Sutang Hun. Are you joking? Hmm? Are you joking or no? No joking. But why? In Korea, Hoon Sutang. Okay. Oh, but here in Philippines, yeah, Sutang Hoon. Mm. Last name first. Yeah. Yeah. But here, Sutang Hoon. Yeah. I hope you enjoy eating there, Korean food. Thank you. And I hope, yeah, soon, yeah, soon you will love each other. Do you love each other? Not yet. Not yet for now. Yeah. Maybe soon, yeah, soon. Here, in the right or in the left? The left side. Left side. Wait. Oh yeah. We can. Hmm? You can drop us off here. It's fine. No, we need. So we're going to cross the road. You need to cross. Yeah. No, it's okay, it's okay. It's not hard for you. Yeah, get it. Over there. Here. Yeah. Thank you. Good luck sa inyong ano ha. Good luck sa inyong ano ha. Diba sabi ko na kuya eh. Bakit? Nakikita na kita eh. Uy, saan? Thank you. Saan mo ko nakita? Sa online. Online Taka talaga? na yan, akala mo sa akin kuya. Kanino pa? Saan mo ako nakita? Sa online nga, may mga nakikita na akong ganyan. Na nagpa-prank? Oo, akala mo kuya. Doon ko lang sabi ko, ay ready yung ano ni kuya. Yung- Ready yung props niya. May pogo siyang props, akala mo Ah, doon pala siya pag... So, ibig sabihin, wala na, failed Walay, yung prank ganon. mo. Oo. Eto tawag-tawa sa'yo. pero kasabot ko yan. Oh, wala. Wala. Sabi ko sa kanya, Sa pogo pa lang eh. sa Hindi ko Pogo. alam ganun eh. Sabi ko sa kanya, ipaprank natin yung ano ha. Baka sabi ko, baka awayin ka. No, hindi, mabait naman yun. Oh, mabait ka kuya, hindi kita inaway. Sige lang. Kanina po siya nagchat-chat eh. Sabi niya na ano eh. Narinig nagchat ko sa'yo? pa kanina sa tawag, kinakausap ka ng Katagalog. Ay! Oh, di ba? Wala ka kuya. Oh my God. Feel ko pala. Okay lang kuya. Okay lang. So, ayun nga, okay lang ba? Sama ko sa content or hindi? Wala na, nandiyan na kuya. White choice pa ba kami? Ito pala ako, no? Ayan. Yun no. Search mo ako sa YouTube, Diba? sa Facebook. Saan mo ako napanood? Makikita ko kasi TikTok and YouTube yung mga ganitong pranks. Korean prank talaga. Pero hindi mo alam na kung sino yun, no? I don't know. Hindi mo alam yung Ah. pangalan ng ano, no? Alam. Dapat pala siya yung pinrank natin kasi siya Mali hindi... ka kuya. Ako Eh pa kayo, yung inaano. siya yung nag-book eh. Wala, mandaon eh. Wala. Oo nga eh. So, okay lang yun. Baka may shoutout kayo. Ayan, Wala shoutout. na kuya. Wala na kayong shoutout? Okay, good luck sa inyo. So, wait lang ito. Bayaran mo muna. No, it's a free ride na. Ay we, sure na yan kuya. Sure yan. Oh, it's a free ride. Lahat ng mga estudyante na pinaprank ko or kasama sa content ko, nilibre ko na So pamasahe. kapag di ako papayag dyan kuya, magbabayad kami. Magbayad ka. Hindi, joke lang. Nilibre ko Okay talaga lang, ng pamasahe. thank you. For content lang ako ngayon. Thank you so Salamat much, po. kuya. Good Bye-bye luck po. ha. Thank you Yeah, po. sana soon. Yan. Pero paano ka natuto mag-Korean kuya? Nag-aaral ako ng Korean. Kaya baliktad pala inaral mo eh, hindi pala Tagalog inaral. Niloloko Bye mo. kuya. Bye-bye. Ingat. Oo. Good, thank you. Ingat ha. Good luck, good luck. Okay. Good luck din. Thank you.
Bye.